Hello everyone, welcome back to my class. So now I shall be teaching you in this class some problems that will come in this subject. So in this chapter, let me begin with the formulas. Okay, so in this chapter they will ask you to find out price weighted index, equal weighted index and value weighted index. So these are the formula. Very simple, just have a look at it. So price weighted index is equal to total of price on day T ಅಂತಂದ್ರೆ trading day. Total of price on the base date into 100. Then equal weighted index is equal to price relative divided by number of shares into 100 into 100. Value weighted index is equal to market capitalization on the day T ಅಂತಂದ್ರೆ trading day divided by market capitalization on the base date into 100. So when we do the problem, we'll know what are these. Okay. So let us see the first problem. Consider the data for a sample of 5 shares for 2 years, the base year and year T. Okay. So here base date and ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ. ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೇಂಜ್, ಈಗ ಇಂಡೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶೇರ್ ಎ ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟಿಗೆ 70 ರೂಪಾಯಿ ಅದ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ 2 years 3 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಡೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್. Okay, so for share A it was 50 rupees maybe in 2020. Okay, so this is the price of the trading day, that is ivatin tari, that is 2022. So from 2020 this is 2022, like this. So base date ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ತನಕ ಏನಿದೆ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಅಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯೂಶಲಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ಸ್ ABCD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ರೇಟ್, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆನ್ ದ ಡೇ T. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಎ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟದ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 10-20 ಅಂತ ಅದ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು 10 ಲಕ್ಷ 20 ಲಕ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಶೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್, ಈ ಹೆಸರಿನ ಶೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ share A, company share A, it is 10, for B it is 20, like this. 20 shares are there of B, 10 shares are there of A, 5 shares are there of C. This actually only single figures we have taken. Actually idu 10 lakhs 20 lakhs 5 lakhs ಈ ತರ number of shares ಇರತ್ತೆ. So for calculation purpose we will be taking a small figure. So what are the price weighted index, equal weighted index and value weighted index? Okay, so this is how you have to do the problem. So ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು, ಶೇರ್ ಹೆಸರು, ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅವಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದೆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ನಡಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ 3 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತಾರೀಕಿನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಳೇದನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ 2/1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ 2 that is 70 divided by 50 into 100. If you do, you will get 140. ಅದೇ ತರ ಈಗ ಈ 2/1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಲಮ್ 2 divided by ಕಾಲಮ್ 1 into 100. If you do, you will get these figures. So that is called price relative as compared to trading day. Trading day ನ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು comparing it with base date.
50 divided by 40 into 100, you will get 125. Like this, 90 divided by 100 into 100, you will get 90. Likewise, you find the relative price. So, what is the amount of or percentage of increase or decrease in the value of shares? Okay, so this is price relative. So ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? We need to find the price weighted, the equal weighted index ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ price relative. Okay, then you take the total market capitalization on the base date, that is 1 into 4. First column, that is base date into number of shares. So ಇದೇನು nothing but ಈಗ ಸದ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಆ ಶೇರ್ನ ಆವತ್ತಿನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು. Okay, so that is base date, market capitalization on the base date. So 10 shares into avatina rate 50. So it is 500. Likewise, 20 shares into 40. 5 shares into 100. So you get this. 15 shares into 20. 50 shares into 15. So if you do, I have given here, I have shown here column 1 into 4. ಅಂದ್ರೆ ಆವತ್ತಿನ ರೇಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಶೇರ್ಸಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕಾಲಮ್ ಅದ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಡೇ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 70 into 10. ಇದು ಸೇಮ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಬಟ್ ದ ರೇಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಡೇಟ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತಂದ್ರೆ 70 into 10 700, 50 into 20 1000, 90 into 5 450, like this, 80 into 15 1200, 24 into 50 1200. Okay, so when you total, you will get the total figures. Now ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು next what you have to do, as per the formulas given, price weighted index. So ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು, price on the day T, trading day T, what is the total, 314 divided by price on the base date. ಈ total divided by this total into 100, you will get price weighted index. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿವಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ವೇ this total, now here individually we have done, here this total divided by this total into 100, you will get price weighted index. Next, equal weighted index. Equal weighted ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಶೇರ್ಸಿಗೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು all are treated as equal, though there are differences in the price, we give equal weightage. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಹೌ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಾವು ಕಂಡಿಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ 915 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 100. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವೆ, 1 2 3 4 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಸ್ 5 types of shares into 100. 500 will give us weight. Okay, so 915, this divided by 500 into 100. ಸೊ ಈ 500 ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಒಷ್ಟುಗೂ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಗೂ 100 ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿ ವೆಯ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ as 500. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು 100 ಅಂತಂದ್ರೆ 500 into 100, you will get 180. So this is equal weighted index. Next, last one, value weighted index. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ನೋ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಡೇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ market capitalization on the base date into 100. So the trading day divided by base date into 100, if you do, you will get 160. Hope you have understood this. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, the price weighted index ಆಗಲಿ value weighted index ಆಗಲಿ, that is trading day divided by base date into 100. ಸೊ weighted ಅಂತಂದ್ರೆ ನೇಮ್ equal weighted ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಸರು itself is given that you are giving weight of 100 for each type of shares.
Okay, so there are 5 shares, 5 types of shares, 500. If there are 3 shares, then 300. If there are 4 shares, then it is 400. So e point change ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so hope you have understood this problem. Likewise, I have done solved some 4 problems for you. Similar type of problems you may get for exam. So this is all you have in this class. So hope you have understood all this with the calculation I have given to you. So these with before seeing my answer, you can just try, look at the question and try to solve it. Okay, so these are the 3 indexes that you find in the Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange. They follow these kind of methods. They may use price weighted index or equal weighted index or value weighted index. So these are the 3 calculations you have in the chapter. So hope you have understood, children, students. So make notes and try to solve these problems as much as possible. And the only ಏನಿದೆ ಆ figures ಅಷ್ಟೇ change ಆಗುತ್ತೆ. So the other things will be same. Okay.